Okay. All right. So good evening, everyone. Yesterday we have started topic antibodies. Right. This is actually important topic. In previous class, కొంచెం హడావుడిగా చెప్పడం జరిగింది. So let's go again. Antibodies. ఇలా ఇలా అనలేదా ఇలానే మరి నీ ఎంగిలి వేరే వాళ్ళు ఎలా తింటారు నేను తినలేను ఓకే, బిందు గారు ఇది మ్యూట్ చేసుకోండి. జాయిన్ అన్న వెంటనే మీరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి. మీ వాయిస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎవరైనా నిఖిత హ్యావింగ్ ట్రబుల్ జాయినింగ్ సమ్మత. ఓకే, శ్రావణ్. రైట్. ఓకే, okay, so today's topic is very important actually. సో యాంటీబాడీస్ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఒక క్వశ్చన్ అంటే అసలు అది లైఫ్ టర్న్ చేసే దాంతో సమానం కాబట్టి ఇది మంచిగా వినండి. సో యాంటీబాడీస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే వెరీ ఆల్రెడీ చెప్పాను, బట్ ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ అని అండర్లైన్ చేస్తాను. ఇలా చూడండి. యా, సో what are antibodies? So they are produced by the immune system to identify and neutralize pathogens such as bacteria and viruses. So నాకు చాలా రోజుల వరకు ఒక డౌట్ ఉండేది. సో వాట్ antibodies does actually? Do they kill the antigens? No, they don't kill the antigens, but they identify the antigen and neutralize the pathogens such as bacteria, viruses. సంతోష్ సార్ మీది కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వెంటనే మ్యూట్ చేసుకోండి. సంతోష్ సార్, ఐ డోంట్ నో వై మీది ఎందుకో మ్యూట్ కావట్లేదు. కొంచెం మీ దాన్ని మ్యూట్ చేసుకోండి, మైక్ ని. మళ్ళీ అన్మ్యూట్ అయింది. సంతోష్ సార్ ప్రాబ్లం ఏంది అర్థం కాదు. అయితే ఒక పని చేయండి, మీరు పిల్లలు లేని రూమ్కి వెళ్ళండి, ఎందుకంటే మీది వాయిస్ పెద్దగా వస్తుంది, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మీ పాప సౌండ్ వస్తుంది సంతోష్ సార్. అండ్ రిమైనింగ్ పీపుల్ ప్లీజ్ after joining immediately you mute your mic so that we can continue the class without any disturbance. Okay, right. Right, so అవేం చేస్తాయి? ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యాంటీబాడీస్ దే నెవర్ కిల్ ద ది యాంటీజెన్, దే జస్ట్ ఐడెంటిఫై and neutralize the pathogen. That's their duty. Okay, so avi chestayi ante they identify the pathogen, they neutralize them, that's all. They immobilize them, they surround them, they bind to pathogen or pathogen's antigen, and they immobilize them, neutralize them. Okay, right. So antibodies are actually produced by which cells? Okay, this was asked many times, you should remember. So these are produced by the activated B lymphocytes. Okay, by heart chestara gurtunchukuntara మీ ఇష్టం, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, మేబీ అడగొచ్చు, అంత ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్. అండ్
See, antibodies are always present in the blood. Okay, so they are the category of gamma globulin type. Okay, so alpha globulins, beta globulins, and gamma globulins and fibrinogen. These four are generally known as serum proteins. Serum proteins. So దీన్ని లాల పెట్టిన తీసుకురా చిన్న గ్లాసు. జాయిన్ అయిన వాళ్ళు వెంటనే కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి. రైట్, సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ 4 there are 4 right, so there are 4 kinds of serum proteins, okay, or serum globulins, alpha, beta, gamma. So these belong to gamma globulins. Okay, right. So they identify neutralized pathogens, and Heilberger identified their chemical nature as he told that they are chemically proteins. They are chemically proteins. And then okay, right, Heilberger identified their chemical nature as proteins. In 1964, WHO renamed their name as they gave a broad name as immunoglobulins. Okay, so antibodies are also known as immunoglobulins. In short, we call it as capital I, small g, IG. Name short form lo AB and rastanu notes lo meer confuse kavadu. Right, so then the antibody recognizes a unique molecule of the or a harmful agent that is called antigen. Via variable region. Antibodies are generally bivalent. That means, what does it mean? It means that a single antibody can react with 2 antigen at a time, or it has 2 areas that can bind with an antigen. So that's why that is regarded as a bivalent structure or substance. So this is the basic structure of antibody. Okay, you remember this మీరు ఈ బ్లూ కలర్ సారీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ చూడగలుగుతున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, good. Okay, here in an antibody is a protein. Okay, that means it is made up of polypeptides. Okay, so they are also known as generally manam chains అని పిలుస్తాం, polypeptide chains. So there are total 4 polypeptide chains are present. Out of 4, 2 are identical larger proteins or polypeptides. So they are called heavy chains. Okay, and then 2 smaller polypeptide chains. Okay, they are similar in structure, they are identical in structure, so they are light chains. So ఇది మనందరికి తెలుసు, but I am reminding. Okay, so 2 identical heavy chains are present, 2 identical light chains are present. పెద్ద వాటిని మనం heavy chains అంటాం, చిన్న వాటిని light chains అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి ఏ ప్రోటీన్ కైనా 2 ఎండింగ్స్ ఉంటాయి. ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరు అర్థం కావట్లేదు, సౌండ్ విభత్సంగా వస్తుంది. Okay, right. So for any protein there will be an end with free NH2 NH2 and another end COOH end. Okay, so as this is also a protein, or each polypeptide contains or exhibits 2 ends. Okay, so one is
amino end or N-terminal end. Another one is C-terminal end. గుడ్డిగా ఒకటి ఏం గుర్తుంచుకోండి, కింది వైపు ఏరియా అనేది C-terminal end, పై వైపు ఏరియా అనేది ఫ్రీ ఎండ్ అనేది ఫ్రీ NH2 ఉంటుంది కాబట్టి N-terminal. అది గుర్తుంచుకోండి. జస్ట్ మళ్ళీ వస్తే స్ట్రక్చర్. రైట్. ఆల్ యాంటీబాడీస్ షేర్ ఏ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ప్రతి యాంటీబాడీ అన్నీ కూడా సేమ్ ఉండకపోయినప్పటికీ ఒక కామన్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటాయి. యాంటీబాడీస్ ఆర్ హెవీ గ్లాబులార్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్. నేను నిన్న చెప్పాను, ఇది అండర్లైన్ చేస్తున్నాను, ఇది ప్రీవియస్గా అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, బహుశా ఏదో ఫారెస్ట్ ఎగ్జామ్, నెట్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. కెమికల్లీ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ an antibody? It is a glycoprotein. What do you mean by glycoprotein? So a protein which contains a carbohydrate part also. మీరు ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోలేదు, ఎవరో అర్థం కావట్లేదు. ఎవరో చిన్న పాప సౌండ్ వస్తుంది, ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి. సాయి తేజశ్రీ. రైట్. ఓకే. So chemically it's a glycoprotein. Each antibody is a heterodimer with a molecular weight of approximately, ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు, జస్ట్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది, 150 kD. అది ఎవ్రీ యాంటీబాడీ ఎగ్జిబిట్స్ ఎ పర్టికులర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఎనీవే, సో ఇందాక నేను చెప్పిందే మళ్ళీ ఇదిగోండి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 identical heavy chains and 2 identical light chains. ఇందాక నేను చెప్పింది ఇదే. సో 2 identical heavy chains, 2 identical light chains, రైట్. సో దెన్ ఈచ్ గ్లైకోప్రోటీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఒకసారి అది చెప్పారా? యా. సో గ్లైకోప్రోటీన్ ఏం లేదమ్మా. గ్లైకో మీన్స్ a protein which contains a carbohydrate part, that is called a glycoprotein. Okay, clear? Protein with a carbohydrate part. Okay. ఏదైనా కావచ్చు అది. సో దాన్ని గ్లైకోప్రోటీన్. ఒకవేళ లిపిడ్ ఉంటే లిపోప్రోటీన్ అంటాం, రైట్. సో దిస్ ఇస్ గ్లైకోప్రోటీన్ కేటగిరీ, రైట్. చూడండి, ఈచ్ చైన్ అంటే ఈ నాలుగిట్లో ప్రతి చైన్ అన్నమాట. ఈచ్ చైన్ కంటైన్స్ a COH and or a C terminus. ఫ్రీ COH ఉన్నదాన్నే మనము C terminus అంటాం. ఇది మళ్ళీ బయోకెమిస్ట్రీలో నేను చెప్తాను, జస్ట్ అలా వినండి. ఇది ఎవరు అడగరు మనల్ని, జస్ట్ మీ ఐడియా కోసం చెప్పాను. అండ్ an NH2 and or N terminus. N terminus అనేది పై వైపు ఉంటుంది, C terminus అనేది కింది వైపు ఉంటుంది, అట్లా గుర్తుంచుకోండి, రైట్. హెవీ చైన్ అండ్ లైట్ చైన్ ఆర్ బాండెడ్ బై ఇంటర్ చైన్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్. సింపుల్ గా అంటే మీకు ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి, అంటే బాండ్స్ అనేటువంటి మీకు అర్థం కావడానికి ఇక్కడ గ్రీన్ బాండ్ ఒకటి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే 2 heavy chains are also bonded or combined by intermolecular disulfide bond. ఇక్కడ కూడా ఇంటర్మాలిక్యులర్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్ తో, సో ఒక లైట్ చైన్, ఒక హెవీ చైన్, ఒక లైట్ చైన్, ఒక హెవీ చైన్, మొత్తానికైతే సో ఇక్కడ డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్ అనేటువంటివి ఈ నాలుగిటిని కంబైన్ చేసి ఉంచుతాయి, రైట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఇది జస్ట్ అంటే అడగరు బట్ ఐడియా ఉంచుకోవాలి కంపల్సరీగా. అండ్ ఈచ్ హెవీ చైన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 445 అమైనో యాసిడ్స్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఈచ్ లైట్ చైన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 110 అమైనో యాసిడ్స్, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి, రైట్. అంటే అందరికి చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్టున్నారు, ఎవరింట్లో చూసినా పిల్లల సౌండ్ వినబడుతుంది, రైట్. సో ఎనీవే, సో ఈచ్ హెవీ చైన్ కంటైన్స్ 445 అమైనో యాసిడ్, ఇది 445 అమైనో యాసిడ్స్. సో ఇది 110 అటు ఇటుగా 110 అమైనో యాసిడ్స్ తో లైట్ చైన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 110 అమైనో యాసిడ్, రైట్. So each heavy chain has 2 regions, one constant region and one variable region. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక హెవీ చైన్. ఈ హెవీ చైన్ లో థిక్ బ్లూ కలర్ ఉన్నంత వరకు పార్ట్ కాన్స్టెంట్ రీజన్ అని పిలుస్తాం. ఇటువైపు కూడా థిక్ బ్లూ కలర్ ఉన్నంత వరకు కాన్స్టెంట్ అంటే స్థిర ప్రాంతం అంటాం తెలుగులో, ఓకే. సో ఈ థిక్ బ్లూ కలర్ ఉన్న ఏరియా ఇక్కడ ఇదంతా స్థిర ప్రాంతం లేదా కాన్స్టెంట్ రీజన్ అంటారు. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాన్స్టెంట్ రీజన్? సి దీనిలో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ మనకు తెలుసు.
రైట్. సో సింపుల్ గా మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. ఈ కాన్స్టెంట్ రీజన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక నిమిషం కాల్ వస్తుంది. హలో, చెప్పమ్మా. ఒకసారి ట్రై చేయి, అందరు జాయిన్ అయ్యారు. ఆల్మోస్ట్ 35 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే, రైట్. సో సింపుల్ గా మీరు ఏం గుర్తు, కాన్స్టెంట్ స్థిర అని అంటే మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. సో ఒకే రకమైన అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కాన్స్టెంట్ రీజన్ అంటాం. అదే విధంగా అన్ని యాంటీబాడీస్ లో ఒకే రకమైన అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ రీజన్. ఇది హెవీ చైన్ కి సంబంధించి ఈ థిక్ బ్లూ కలర్. అండ్ ఈ లైట్ చైన్ కి సంబంధించి కూడా మనకు కాన్స్టెంట్ రీజన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే అన్నిట్లో కూడా సేమ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు, లేదా ఈ పక్కన ఉన్న రెండు లైట్ చైన్స్ లో ఉండేటువంటి సీక్వెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది అని కూడా అనుకోవచ్చు. రైట్. సో అందుకే ఈ థిక్ ఏరియాస్ ని మీరు కాన్స్టెంట్ రీజన్ అని పిలవాలి. రైట్. సో దీన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో ఏం సూచిస్తాం? కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ హెవీ చైన్, క్యాపిటల్ CH. ఓకే. అండ్ కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ లైట్ చైన్, క్యాపిటల్ C, క్యాపిటల్ L. కాకపోతే L ని కింద పెట్టి రాస్తాం. ఓకే, అది ఇక్కడ పాయింట్ లో వస్తుంది చూడండి. సో yeah, each heavy chain has two regions, one constant region and one variable region. Okay, so variable region VH and variable region of heavy chain, constant region of heavy chain CH and VH. మళ్ళీ ఒకసారి ఇది చూపిస్తాను. See, this is variable region of this one. ఈ థిక్ బ్లూ కలర్ ఉన్నది ఏంటి? వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ ఏంటి? హెవీ చైన్. ఇక్కడ ఈ పేల్ బ్లూ కలర్ ఉన్నది ఏంటి అంటే, సో కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ హెవీ చైన్. ఓకే, ఇది CH, ఇది VH ఇన్ ద సేమ్ మ్యానర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం. రైట్. సో ఈచ్ చైన్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ డొమైన్స్ కాల్డ్ immunoglobulin domains. These domains contains about 110 amino acids each. Each constant region again has 3 domains, each with 110 amino acids, that is CH1, CH2, CH3. దీని డయాగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నాకు ప్రాపర్ డయాగ్రామ్ దొరకక బుక్ లో తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దిస్ వన్ CH1, ఓకే, CH2, CH3. ఓకే, కనబడుతుందా? CH1, CH2, CH3 హెవీ చైన్ లో. ఇక్కడ చూడండి, CH1, CH2, CH3 అంటే ఏంటి? ఇదంతా కాన్స్టెంట్ రీజన్ లో 3 డొమైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 110 అమైనో ఆమ్లాలు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 110 అమైనో ఆమ్లాలు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 100. ఇదంతా ఎగ్జామ్ లో ఏం అడగదు, జస్ట్ మనకు తెలియడం గురించి చెప్తున్నా అంతే. మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగేది నేను స్ట్రెచ్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, రైట్. సో రైట్, ఓకే. అండ్ దిస్ ఏరియా, ఈ డొమైన్ ఏంటి అంటే వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ హెవీ చైన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ హెవీ చైన్. దానిలో మళ్ళీ 3 డొమైన్స్ ఉంటాయి. CH1 అంటే ఈ మొత్తాన్ని CH అంటాం, అందులో CH1, CH2, CH3. సింపుల్. రైట్. సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇది లైట్ చైన్. లైట్ చైన్ లో ఈ వైట్ కలర్ లో ఉన్నది అంతా, ఈ వైట్ కలర్ లో ఉన్నది అంతా, దట్ ఈస్ సో కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ లైట్ చైన్ అంటే CL అని అంటాం. ఇటువైపు కూడా ఒక CL ఉంటుంది. రైట్. సో ఇక్కడ థిక్ కలర్ లో ఉన్నది ఏంటి? వేరియబుల్ రీజన్. ఇక్కడ కూడా థిక్ కలర్ లో ఉన్నది వేరియబుల్ రీజన్. సో ఇక్కడ కూడా థిక్ కలర్ ఉన్నది, ఇది వేరియబుల్. అంటే ఇక్కడ మీకు డొమైన్స్ కోసం ఈ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ N టర్మినస్, దిస్ ఈస్ C టర్మినస్. ఓకే, సో N టర్మినస్ నుంచి చూస్తే కాన్స్టెంట్ రీజన్ లో పై నుంచి కిందికి తీసుకుంటాం. సో ఇది CH1 అవుతుంది, CH2 అవుతుంది, CH3 అవుతుంది. రైట్. సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వేరియబుల్ లైట్ చైన్ లో కూడా ఒక వేరియబుల్ రీజన్ ఉంటుంది, ఒక కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఉంటుంది. రైట్. సో స్టిల్ రైటింగ్. ఓకే, రైట్. సో ఆ రకంగా ఒక హెవీ చైన్ లో CH1, CH2, CH3 ఉంటాయి. సో ఆల్
అంటే there are 5 types of యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. అందులో IgM అండ్ IgEలో మటుకు ఒక అడిషనల్ అంటే ఎందుకంటే అందులో 550 అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక అడిషనల్ డొమైన్ ఉంటుంది. సింపుల్, అది గుర్తుంచుకోండి. IgM అండ్ అండర్లైన్ చేస్తాను, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. IgM అండ్ IG యాంటీబాడీస్ అనేటువంటి వాటిలో హెవీ చైన్ అనేది 550 అమైనో యాసిడ్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో 4 డొమైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అవి పెద్దవి అనమాట. సో వాట్ హెవీ చైన్ అనేటువంటి, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హెవీ చైన్. సో దిస్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ we have seen, and there is another part I would like to explain. See, this CH1 and CH2, this CH1 and CH2 here and here, they are joined by a special region called hinge region. Okay, so approximately it contains 15 amino acids. గుర్తుంచుకోండి, hinge region is made up of 15 amino acids. మిగతా అన్ని 110 ఉంటాయి డొమైన్స్. సో hinge region connects what, ఇది అర్థం కావడానికి ఈ CH అని ఇందాక చెప్పాను, CH1 ని CH2 ని కలిపే రీజన్ ఏమంటాము, ఇది ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ hinge region. సో here it contains hydroxyl amino acids, hydroxyl group containing amino acid, particularly proline. Okay, so due to the presence of proline and hydroxyl group amino acids, so this area is easily rotate in the space. Okay, and it facilitate to rotate this variable region area freely in the space. And the hinge region యొక్క function ఏంటి, it connects CH1 and CH2, number 1. Due to the presence of hinge region, particularly proline amino acids, due to the presence of proline amino acids, so in the space it can move or it can rotate freely. It can rotate freely in the space. Adi meer gurtunchukondi, right? So that is hinge region and light chains. So ikkada meeku ikkodi cheppడం మర్చిపోయాను, పాయింట్ మిస్ అయిందా? రైట్, సి ఇందాక ఒక పాయింట్ అది మిస్ అయింది, ఏంటి అంటే హెవీ చైన్. ఇప్పుడు మనకు మొత్తం 5 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఎందుకు 5 టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ హెవీ చైన్. ఓకే, సో ద యాంటీబాడీ విచ్ కంటైన్స్ గామా టైప్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ ఉంటే దట్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ ఈస్ కాల్డ్ IgG. ఒకవేళ మ్యూ టైప్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ ఉంటే దాన్ని IgM అంటాము. సో ఆల్ఫా టైప్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ ఉంటే దాన్ని IgA అంటాము. ఒకవేళ డెల్టా టైప్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ ఉంటే దాన్ని IgD అంటాం. ఒకవేళ ఎప్సిలాన్ టైప్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ ఉంటే దట్ antibody is designated as IgE. So based on that, that is classified. Anyway, let's jump to light chains. ఇక్కడ చూడండి, 2 types of light chains are present. One is kappa type, another one is lambda type. So what is this alpha, beta, gamma, kappa and lambda ante? So these are actually Greek letters. So the first functional group on which carbon, alpha carbon, beta carbon, gamma, డెల్టా, ఎప్సిలాన్, కప్పా, లాంబ్డా అని ఇట్లా వరుసగా ఉంటాయి అనమాట, మన 1 2 3 లాగా. సో దాన్ని ఫస్ట్ మీకు ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో వాట్ ఈస్ కప్పా, లాంబ్డా, ఆల్ఫా, బీటా అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ కార్బన్, అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. సింపుల్. లైట్ చైన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైట్ చైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఈ హెవీ చైన్ అనేది 5 types ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ఫా, బీటా ఉండదు, ఆల్ఫా, గామా, డెల్టా, ఎప్సిలాన్ అండ్ మ్యూ. ఓకే, అండ్ ఇవి 2 types ఉంటాయి. ఒకటి కప్పా అండ్ లాంబ్డా టైప్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్, ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్. ఆల్ యాంటీబాడీస్ వన్ ఆఫ్ ది 2 kinds ఆఫ్ లైట్ చైన్. ఒక యాంటీబాడీలో ఐదర్ కప్పా లైట్ చైన్ అని ఉంటుంది ఆర్ లాంబ్డా టైప్ ఆఫ్ లైట్ చైన్ అని ఉంటుంది. ఓకే, లైట్ చైన్ ఆల్సో కంటైన్స్ 2 regions.
యాజ్ యూజువల్ ఇంతకు ముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కాన్స్టెంట్ రీజన్ దట్ ఈస్ సిఎల్. దీన్ని ఇట్లా రాయాలి, ఇట్లా కొంచెం క్యాపిటల్, రెండు క్యాపిటలే కానీ ఎల్ని కొంచెం చిన్నగా రాయాలి. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ లైట్ చైన్ సిఎల్, వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ లైట్ చైన్ విఎల్. ఓకే, సో ఆ రకంగా సో హెవీ చైన్లో ఒక ఏమంటారు విహెచ్ ఉంటుంది, అంటే వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ హెవీ చైన్. ఓకే, లైట్ చైన్లో ఒక వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ లైట్ చైన్ ఉంటుంది. కానీ లైట్ చైన్లో మాత్రం ఒకటే కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఉంటుంది. మనం ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ పేల్ ఏరియా మొత్తం కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ హెవీ చైన్, ఈ థిక్ బ్లూ ఏరియా ఏంది వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ విహెచ్ అనమాట. ఇది విఎల్, విహెచ్, విఎల్ మనకి ఇవే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు లైట్ చైన్ గురించి చదువుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ రీజన్ ఆఫ్ లైట్ చైన్ సిఎల్, వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ లైట్ చైన్ విఎల్, సిఎల్ అండ్ విఎల్. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్, దెన్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. ఎఫ్సి రీజన్, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ area is called FC region. What is that area? C terminus areas of both heavy chains is generally called as FC region. What is full form of FC? FC అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. అంటే క్రిస్టలైజేషన్ టైంలో మనకు ఈ పార్ట్ మాత్రమే మనకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, దాన్ని అందుకే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ రీజన్ అని పిలుస్తాం ఎఫ్సి రీజన్. ఎఫ్సి రీజన్ మీన్స్ సి టర్మినస్ ఏరియా, అంటే ఈ కింది వైపు ఏరియా. సో ఈ ఏరియా అనమాట CH3 ఏరియా లేదా CH4 ఏరియా అనమాట. రైట్, సో దట్ ఈస్ ఎఫ్సి రీజన్. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? FAB రీజన్. సో FAB రీజన్, దిస్ ఏరియా ఇక్కడ చూడండి, యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్స్. ఓకే, ఇదొక ప్లేస్ దట్ బైండ్స్ విత్ antigen, and this is another place that can bind with antigen. That's why this is bivalent. Okay, so here the N-terminal area of both heavy chain and light chain ఉన్నటువంటి ఈ రీజియన్ ని లేదా ప్రాక్సిమల్ రీజియన్ ఆఫ్ అన్ యాంటీబాడీ, మన జువాలజీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ప్రాక్సిమల్ రీజియన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే FAB region. What do you mean by FAB? Fraction of antigen binding site. Fraction of antigen binding site, that is FAB region. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి మనం. రైట్, సో దెర్ ఈస్, ఇది చాలా అంటే ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్, హైపర్ వేరియబుల్ రీజన్. ఇట్ ఈస్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్ రీజన్స్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ అండ్ లైట్ చైన్. నిన్న ఈ డయాగ్రామ్ లేదు, అందుకే నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాను. సి, దిస్ ఈస్ అన్ యాంటీబాడీ. సో ఇది హెవీ చైన్ యొక్క వేరియబుల్ రీజన్, ఇది లైట్ చైన్ యొక్క వేరియబుల్ రీజన్. రైట్, ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎన్హాన్స్ చేసి చూస్తే ఇట్లా ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, సి హెవీ చైన్ లో మనకు ఒక కీ లాగా ఇలా డిఫరెంట్ షేప్ ఉన్న ఏరియాస్ ఉంటాయి, అండ్ లైట్ చైన్ లో కూడా కీలో ఉన్నట్టుగా ఇట్లా డిఫరెంట్ షేప్ ఉన్న ఏరియాస్ ఉంటాయి. సో ఈ రెండు ఉన్న ఈ లోపలి ఇన్నర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ వేరియబుల్ రీజన్స్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ అండ్ లైట్ చైన్ ఉన్న ఈ ఏరియా, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అన్ యాంటీబాడీ. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్లేస్ వేర్ అన్ యాంటీజెన్ బైండ్స్. ఓకే, సో దట్ రీజన్ ఈస్ known as hyper variable region. That region is known as, this whole region is known as hyper variable region. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతిజనకం యాంటీజెన్ అని ఉంది. సో ఈ యాంటీజెన్ షేప్ ఎలా ఉందో దానికి ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచింగ్ లో ఈ యొక్క యాంటీబాడీ యొక్క వేరియబుల్ రీజన్స్ అనేటువంటివి తయారవుతాయి. ఓకే, ఈ యాంటీజెన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి యాంటీబాడీ తయారవుతుంది. ఇవి ఎప్పుడు రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్ రీజన్స్ అనేటువంటివి. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ రీజనే అప్పటికప్పుడు సింథసైజ్ చేయబడి ఎగ్జాక్ట్ కాపీ దానికి ఫిట్ అయ్యేటట్టుగా యాంటీజెన్ యొక్క, దిస్ ఇస్ ఎపిటోప్ ఆఫ్ అన్ యాంటీజెన్, యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్. ఓకే, సో యాంటీజెనిక్ డిటర్మినెంట్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయ్యేలా ఈ యొక్క
యాంటీబాడీ యొక్క హైపర్ వేరియబుల్ రీజన్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది హైపర్ వేరియబుల్ రీజన్ ఆఫ్ అన్ యాంటీబాడీ. రైట్. సో ఇవి 3 పదాలు, దీనికి సంబంధించి మనం ఖచ్చితంగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి. సో అప్పుడే మనం యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ అందరూ ఎవరైతే క్లాస్ వింటున్నారో మీ వీడియోను సరే మీ ఇష్టం, వీడియో మ్యూట్ చేసుకోండి లేకపోతే లేదు, కానీ ఆడియోను మాత్రం మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చెక్ ఒకసారి చూడండి, మీ మైక్ రెడ్ కలర్లో ఉందంటే మ్యూట్ అయినట్టే, మీరు టచ్ చేయకండి. ఓకే, ఒకవేళ రెడ్ కలర్ లేదంటే దాన్ని ఒకసారి టచ్ చేస్తే అది మ్యూట్ అయిపోతుంది. రైట్. సో రైట్. సో దెన్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒకసారి రఫ్గా నేను చెప్తాను. ఓకే, ఎవ్రీ యాంటీబాడీ is made up of 2 identical heavy chains, 2 identical light chains. Okay, so these 2 are the heavy chains, these 2 are the light chains. So chemically these are the serum proteins lo chuste ivi gamma globulin rakam chendinevi, they are type gamma globulin type of structures, proteins. Okay, so chemically they are glycoproteins, right? So heavy chain contains 445 amino acids, so in which so this major portion of heavy chain is similar in all antibodies. మీకు అర్థం కావడానికి అలా చెప్తున్నాను. So that region is called as constant region. Okay, in each heavy chain. Okay, and this thick blue color area, okay, towards N-terminus region, that is variable region. Okay, that means the amino acid sequence is different in each antibody. In each antibody that is produced to a particular antigen. Okay, ఒక యాంటీజెన్ కి అగెనిస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ అయిన అన్ని యాంటీబాడీస్ ఒకలానే ఉంటాయి, కానీ ఇంకొక యాంటీజెన్ అగెనిస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి యాంటీబాడీస్ కి, సో మొదటి దానికి అగెనిస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ అయిన యాంటీబాడీస్ కి తేడా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట, వేరియబుల్. ఇన్ ద సేమ్ వే, సో దిస్ ఇస్ ఎవ్రీ యాంటీబాడీ కంటైన్స్ 1 pair of light chains also. Okay, so they are made up of almost 110 to 150 amino acids. So in light chain also there is a constant region, there is a variable region. Okay, so the proximal or free end of an antibody region is known as fraction of antibody antigen binding site. Okay, so FAB region antam, and this area is fraction of crystallization, FC region antam. And heavy chain and light chain, they are bonded by intermolecular disulfide bond. Disulfide bonds in the same way 2 heavy chains are joined by intermolecular disulfide bonds. Okay, so and there is a region where antibody ikkada. So in heavy chain there are 3 domains, CH1, CH2, CH3. CH1 and CH2 are bound by or combined by or joined by hinge region, which contains it is rich in proline, so that it can freely rotate in the space, right? So then there is another place called hypervariable region. So in the variable between the 2 variable regions of heavy chain and light chain, okay, so there are hypervariable areas, okay, so which are exactly matched with that particular antigen which are this antibody is produced. Okay, so oka heavy chain yokka oka light chain yokka వేరియబుల్ రీజన్ యొక్క ఇన్నర్ సైడ్ అనేది చాలా ఇంకా హైపర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటుంది. దట్ ఏరియాని మనం ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే హైపర్ వేరియబుల్ రీజన్ అంటాము. అక్కడే యాంటీజెన్ అనేది బైండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ, బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ లో దీని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, దట్స్ గ్యారెంటీ. రైట్, సో దేర్ ఆర్ 5 classes of antibodies are present based on their heavy chain nature. ఓకే, ఇందాక నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, హెవీ చైన్స్ అనేటువంటివి గామా టైప్ హెవీ చైన్ అయినా ఉండొచ్చు, న్యూ టైప్ హెవీ చైన్ అయినా ఉండొచ్చు, ఆల్ఫా టైప్ ఆఫ్ హెవీ చైన్ అయినా ఉండొచ్చు, డెల్టా టైప్ అయి ఉండొచ్చు, ఎప్సిలాన్ టైప్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద యాంటీబాడీస్ ఆర్ divided into, or immunoglobulins are divided into 5 types. One is IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Okay, so here yeah, the antibody classes are named as correspond to their heavy chain types. వాటి యొక్క హెవీ చైన్ టైప్స్ ను బట్టి ఈ యాంటీబాడీ నేమ్స్ అనేది లేదా క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వబడింది. ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం. ఇందులో ప్రతిదానికి ఒక దాదాపు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. పర్టికులర్లీ IgG అండ్ IgA, IgM,
IgE ఆల్సో వెరీ వెరీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎనీవే, సో మన బాడీలో ఉన్న మొత్తం యాంటీబాడీస్లో, ఓకే, అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ లింఫ్ నోడ్స్లో కావచ్చు, సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో కావచ్చు, లేదా సీరంలో బ్లడ్లో కావచ్చు. సో మొత్తం యాంటీబాడీస్లో ఇట్ ఆక్యుపైస్ 80%. అంటే మేజర్ యాంటీబాడీ టైప్ ఏంటి బాడీలో అంటే IgG, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ గామా, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మోనోమర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ మోనోమర్. ఇట్స్ లైఫ్ హాఫ్ లైఫ్ ఓవర్ అడగరు, జస్ట్ 7 to 25. అది తీసేయాల్సింది, బట్ ఓకే. సో ఇట్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఈస్ 7 to 23 days. ఎనీవే, IgG ఈజ్ ఏ మోనోమర్, సింగిల్ గా ఉంటుంది. ఏపిటోప్స్ కూడా మీరు వదిలేయండి, దాన్ని మర్చిపోండి, రైట్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్లాస్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ దట్ కెన్ క్రాస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇది ఎగ్జామ్ లో ఎన్నోసార్లు అడుగుతుంది, రైట్. సో డ్యూరింగ్ అవర్ embryonic development, you should remember one thing. Okay, so the exchange of material between mother and developing fetus is not an easy task. Every part of the blood, it cannot enter into the fetus body. There is a barrier that is called placental barrier, like a wall. Okay, it allows only some substances which are useful for the the fetus కి ఏవైతే అవసరమో దాన్ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది, మిగతా వాటిని అలో చేయదు. ఒక్కోసారి కొన్ని అవసరమైనవి కూడా ప్లాజెంటా ద్వారా రీచ్ కావు, ఎందుకంటే అది ఒక అడ్డుగోడలా నిలుస్తుంది. సో బట్ IgG ఒక్కటి మాత్రమే ఇట్ కెన్ క్రాస్ ది ప్లాసెంటల్ బ్యారియర్, అది గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఈ IgGకి సంబంధించింది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ లో దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, ఇట్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈస్ 1,50,000 కిలోడాల్టన్. ఓకే, 80% ఆఫ్ టోటల్ యాంటీబాడీస్, అది ఓకే, పెద్ద అది కాదు. అండ్ ఆల్రెడీ ప్లాజెంటల్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పేశాను, రైట్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇది మీకు రేపు వస్తుంది, రేపు క్లాస్లో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, వాట్ ఈస్ సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో హియర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే యాంటీబాడీ ఏంటి అంటే IgG. అండ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్, ఇట్ పార్టిసిపేట్స్, రాస్తాను, ఇట్ participate in complement activation. అది జస్ట్ గుడ్డిగా గుర్తుంచుకోండి. దీని కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ సైటోటాక్సిసిటీ. ఓకే, సో అంటే దేర్ ఆర్ సెల్స్ కాల్డ్, నేను చెప్పాను TC సెల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, అవి వాటిని కిల్ చేయడంలో కూడా IgG అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ని TC సెల్స్ చంపేస్తాయి, ద కిల్ వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ IgG హెల్ప్స్. బట్ సో 3 పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఇట్ కెన్ క్రాస్ ది ప్లాసెంటల్ బ్యారియర్, నెంబర్ 1. నెక్స్ట్, ఇట్ యాక్టివేట్స్ కాంప్లిమెంట్ సిస్టమ్, నెంబర్ 2, ఆర్ ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేషన్. ఓకే, నెంబర్ 3 ఏంటంటే, సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే యాంటీబాడీ ఏంటి అంటే IgG. అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అబండెంట్ యాంటీబాడీ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ఆఫ్ టోటల్ యాంటీబాడీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో అది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్స్, రైట్. దీనికి సంబంధించి దట్ ఈస్ అబౌట్ IgG. ఇట్స్ ఎ మోనోమర్, రైట్. సో IgA, they makes up approximately 20%, 15 to 20%, not exactly 15 to 20%. బుక్స్ లో 13% అని కూడా ఇచ్చాడు, ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. IgA ఈజ్ ఏ డైమర్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఐ షో. ఎనీవే, IgA ఎప్పుడు కూడా రెండు IgA టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ కలిసి ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో అది వాటిని కలిపే చైన్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని పేరు J చైన్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, IgG అనేది ఒక మోనోమర్. IgA ఈజ్ నాట్ ఎ మోనోమర్. IgA ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్, అంటే సమ్ టైమ్స్ సింగిల్ గా ఉంటుంది, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డైమర్. వచ్చినామా? ఓకే, IgA. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సీక్వెన్స్ అంటూ ఏం లేదు, జస్ట్ IgA.
ఇట్ ఈస్ ఎ డైమర్. అంటే 2 IgA యాంటీబాడీస్ ఎప్పుడు కూడా జాయిన్ అయి ఉంటాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ J చైన్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఇట్స్ ఎ డైమర్. ఓకే, 2 IgA monomers are joined together by J chain. అది ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ అండర్లైన్ చేద్దాం. దే ఫౌండ్ మెయిన్లీ ఇన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా, బాడీ సీక్రిషన్స్ సచ్ యాజ్ IgA is found mainly in body secretions such as, గుర్తుంచుకోండి, saliva, mucus, tears, colostrum. colostrum అనేది మళ్ళీ వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తాను, బట్ ఇక్కడ లైట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే. అండ్ మిల్క్ లో కూడా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ కొలెస్ట్రామ్? సింపుల్, ఫస్ట్ మిల్క్ ఆఫ్ ది మదర్ ఈస్ కాల్డ్ కొలెస్ట్రామ్. కొలెస్ట్రామ్ లో ఉండే యాంటీబాడీ ఏంటి అడుగుతారు. ఇది ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్, IgA. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ యాంటీబాడీ అంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి, బాడీ ఫ్లూయిడ్ లోకి సీక్రెట్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి, సో బాడీ సీక్రిషన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి, సో దిస్ యాంటీబాడీ ఈస్ జనరల్లీ నోన్ యాజ్ సీక్రిటరీ యాంటీబాడీ. ఇక్కడ okay, so in these secretions, okay, they neutralize the antigens which are entered into those secretions. Okay, so ఆ రకంగా అప్పుడే పుట్టినటువంటి మదర్ యొక్క మిల్క్ మన కొలెస్ట్రామ్ అంటాం. సో ఆ ఫీటస్, సారీ, అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఆ ఇన్ఫాంట్ ఆ కొలెస్ట్రామ్ కానీ మిల్క్ కానీ తాగినప్పుడు, సో గట్ అనేది అప్పుడే ఫ్రెష్ గా ఫామ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ గట్ లో, ఓకే, ఇన్ఫాంట్ యొక్క గట్ లో ఇమ్యూనిటీని కలిగజేస్తుంది IgA అనేది. ఓకే, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఇన్ఫాంట్స్ గట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ నోన్ యాజ్ సీక్రెటరీ యాంటీబాడీ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దీని మాలిక్యులర్ వెయిట్ అడగరు. సో 1,60,000 kilodaltons యాజ్ ఎ మోనోమర్, 4,50,000 యాజ్ ఎ డైమర్. ఓకే, సో ఇది డైమర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. J చైన్ అనేది 2 monomers ని కలుపుతుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ సీక్రెటరీ యాంటీబాడీ. It is present in the body fluids. Okay, right. So then IgD. Right. So IgD, what is IgD? So it's heavy chain is of delta type of heavy chain and alpha. So here it's not much important. So they makes up approximately 0.5, very less than 0.5% of serum antibodies. Its molecular weight is 1,80,000 kilodaltons. IgD is a monomer. Idi kuda monomer, just like IgG. It is also a monomer and has 2 epitope binding sites. So like mali extra point. This class antibodies are found in, ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్. ఇది B cell అనేది ఎప్పటికి గుర్తుంచుకోండి. B cell, how you recognize a B cell? It contains surface antibodies. ఓకే, సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ అంటే దాని యొక్క సెల్ మెంబ్రెయిన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని సర్ఫేస్ యాంటీబాడీస్ అంటాం. సో జనరల్లీ ద యాంటీబాడీస్ ఆర్ బౌండ్ టు మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సెల్ విత్ ద FC పార్ట్. FC పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని సహాయంతో ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్ కి అటాచ్ చేయబడడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ it also participates in B cell activation. Okay, so ఇది B cell పైన ఉంటుంది కాబట్టి, ఓకే, యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్ కానీ లేదా డైరెక్ట్ యాంటీజెన్ కానీ దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. దానివల్ల B cell అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది, అంతే. సో యాక్ట్ యాజ్ ఎ రిసెప్టర్ ఫర్ యాంటీజెన్ బైండింగ్. అది అంతా ఒకటే పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది B lymphocytes cell membrane so that it helps in B cell activation. So by acting as a receptor for an antigen or antigen presenting cell. ఓకే, ఇందులో ఇది ఒకటే పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. B cells పైన ఉండే యాంటీబాడీ ఏంటి? IgD. దట్స్ ఇట్. దెన్ IgE. సో IgE means the heavy chain of this antibody is of epsilon type. Okay, so its another name is reagenic or hemocytotrophic antibody. Why it is reagenic hemocytotrophic antibody అనేది మీకు హైపర్ సెన్సిటివ్ లో వస్తుంది. జస్ట్ దీన్ని ఆ నేమ్ అలా గుర్తుంచుకోండి. ఇట్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇస్ 1,80,000 and it was discovered by Kant and Ishikaja. Ishijaka. It's not an important scientist name. Anyway, it is the lowest amount of antibody that is present in our body. ఇది ఒకటి.
మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్, అన్నిటికన్నా తక్కువ మోతాదులో ఉండేటువంటి యాంటీబాడీ ఏంటి అంటే ఐజీ. ఓకే, రైట్. సో ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇది ఇంత ముందు అడిగిన క్వశ్చన్, ప్రీవియస్ జేఎల్ కాదు, సమ్ అదర్ ఎగ్జామ్ లో ఏమడిగాడు. సో విచ్, మళ్ళీ వస్తుంది ఇది, విచ్ యాంటీబాడీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ టైప్ 1. ఓకే, టైప్ 1 హైపర్సెన్సిటివిటీ ఆర్ ఇమీడియట్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్సెన్సిటివిటీకి కారణమయ్యేటువంటి యాంటీబాడీ ఏంటి? ఐజీఈ. నేను ఈ చాప్టర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నాను అంటే, ప్రతి యాంటీబాడీకి ఒక పర్టికులర్ ఫీచర్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ క్లాస్ ఈరోజు వినండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది అందుకే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ఇమీడియట్ టైప్ ఆఫ్ హైపర్సెన్సిటివిటీ, ఆర్ దాన్ని మనం టైప్ 1 హైపర్సెన్సిటివిటీ అంటాము. ఇది మళ్ళీ ఎల్లుండి 3 days లో ఉంటుంది, లాస్ట్ చాప్టర్ హైపర్సెన్సిటివిటీ. రైట్. సో నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చెప్పాను. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎఫ్సి రిసెప్టార్ సహాయంతో ఇట్ బైండ్స్ టు బేసోఫిల్స్ అండ్ మాస్ట్ సెల్స్. ఓకే, ఎప్పుడు చెప్పానంటే మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ బేసోఫిల్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను అంటే, సో మాస్ట్ సెల్స్ కంటైన్ ఐజీఈ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో మాస్ట్ సెల్స్ యొక్క ఉపరితల పైన, మెంబ్రెయిన్ పైన వాటి యొక్క ఎఫ్సి రీజన్ తో ఇవి అతికి ఉంటాయి, ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ యాజ్ ఎ రిసెప్టార్స్ లాగా. ఓకే, సో అండ్ ఈ ఐజీఈ అనేది, ఇది కూడా చెప్పడం జరిగింది మీకు. ఐజీఈ హ్యాస్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్స్ హై ఎఫినిటీ టు బైండ్ విత్ మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ బేసోఫిల్స్. ఓకే, సో ఇట్ బౌండ్ టు బేసోఫిల్స్. Right. So it is bound to mast cell and eosinophils. Okay, and it has high affinity to the antigen which are generally attracted towards mast cells. Anyway, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇందులో ఏంటి అంటే, it is responsible for immediate type of hypersensitivity, that is IgE. It is present on mast cells and eosinophils. Okay, ఇది కూడా ఈ పాయింట్ రైట్. ఈ 2 పాయింట్స్ దీనికి సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ మాస్ట్ సెల్స్ అండ్ ఈయోసినోఫిల్స్ అండ్ ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. అండ్ స్క్రీన్ టచ్ చేయకుండా ఎవరో సంబడి టచ్ ద స్క్రీన్, దానివల్ల లైన్ ఫామ్ అయింది. రైట్. సో లాస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్, దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ IgM. Okay, they makes up approximately 10% of the serum antibodies. Okay, most of the IgM are, this is important point. సో IgM అనేది ఒక పెంటామర్. పెంటామర్ అంటే ఏంటి అంటే 5 యాంటీబాడీస్ అనేటువంటివి, ఇవి కూడా J చైన్స్ తో కంబైండ్ అయి ఉంటాయి. సో అందుకే దీన్ని పెంటామర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. IgM ఈజ్ ఏ పెంటామర్ అంటే ఏంటి, 5 మోనోమర్లు కలిసి ఉంటాయి ఒక రౌండ్ షేప్. అది యాక్చువల్గా ఈ స్లైడ్ ప్రిపరేషన్ లో ఆ డయాగ్రామ్ ఎక్కడ మిస్ అయింది. ఐ విల్ షో ది డయాగ్రామ్ టుమారో. ఎనీవే, IgM ఈజ్ ఏ పెంటామర్, IgA ఈజ్ ఏ డైమర్. ఓకే, IgM ఈజ్ ద పెంటామర్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్. కొన్నిసార్లు ఇది మోనోమర్ గా కూడా ఉండొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే ఆల్సో అపియర్ యాజ్ ఎ మోనోమర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ యాంటీబాడీ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో 10 episode right. Its molecular weight is also not important. 8,50,000 molecular weight. That means it's the biggest one. Right. It is the, ఇది గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీనికి సంబంధించి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ whenever an infection occurs, which cells are reached to the site of infection first? Neutrophils. Very good. So in the same way, so neutrophils first వస్తాయమ్మా. ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ జరిగితే ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ వచ్చేది న్యూట్రోఫిల్స్. వెరీ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ మనకు అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలో ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్, ఫస్ట్
సైట్ ఆఫ్ లేదా ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అని అంటాం, చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. ఆ స్లోగా జరిగేటప్పుడు తయారయ్యే యాంటీబాడీస్ ఆర్ IgM టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ క్లాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే యాంటీబాడీ ఈజ్ IgM. ఓకే, అండ్ ఇట్ యాక్టివేట్స్ కాంప్లిమెంట్ బై క్లాసికల్ పాత్వే. ఓకే, కాంప్లిమెంట్ కూడా ఇది యాక్టివేట్ చేస్తుంది, IgA కూడా కాంప్లిమెంట్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది, ఇది కాంప్లిమెంట్ IgG కూడా యాక్టివేట్ చేస్తుంది, ఇది యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఇండైరెక్ట్ గా యాక్టివేట్ చేస్తుంది, IgG డైరెక్ట్ గా యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఎనీవే ఇట్ ఆల్సో యాక్టివేట్స్ ద కాంప్లిమెంట్. అందులో 3 రకాల పాత్వేస్ ఉంటాయి. అందులో క్లాసికల్ పాత్వే అనేది ఒకటి. సో దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడంలో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది IgM. ఓకే, అండ్ ఇట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఓకే, అండ్ డ్యూ టు ఒక్కోసారి ఒక్కటే యాంటీజెన్ కి డిఫరెంట్ యాంగిల్లో డిఫరెంట్ ఎపిటోప్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో మల్టీవాలెంట్ యాంటీజెన్స్ అంటాం అటువంటి యాంటీజెన్స్ ని. మల్టీవాలెంట్ యాంటీజెన్స్ తో ఇది రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఆప్సోనిన్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. సో దెర్ ఈస్ అ టర్మ్ కాల్డ్ ఆప్సోనైజేషన్. ఇక్కడ చెప్పిస్తాను. ఆప్సోనైజేషన్. వాట్ ఈస్ ఆప్సోనైజేషన్? సో ఇందాక నేను చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ అని అంటే ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ అండ్ న్యూట్రలైజ్ అండ్ ఇమ్మొబిలైజ్ ది యాంటీజెన్ ఆర్ ప్యాథోజన్ అని చెప్పాను. సో ఇమ్మొబిలైజ్ చేస్తే తర్వాత ఏంటి అని అంటే, తర్వాత సో ద ఇమ్మొబిలైజ్డ్ యాంటీజెన్ విత్ సరౌండెడ్ బై యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజెస్. అవి వచ్చి యాంటీబాడీ ప్లస్ యాంటీజెన్ తో కలిపి తినేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ IgM లాంటి యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక జెండా లాగా, ఓకే, ఒక సిగ్నల్ లాగా పనిచేస్తాయి. అట్లా సిగ్నల్ లాగా పనిచేసేటువంటి ఆ ఫ్యాక్టర్ ని సరే ఇప్పుడు ఆ యొక్క సరౌండెడ్ యాంటీజెన్ విత్ యాంటీబాడీస్, ఓకే, దగ్గరికి మాక్రోఫేజెస్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ వచ్చి వాటిని తినివేయడాన్ని మనం ఆప్సోనైజేషన్ అంటాం. ఓకే, సో అట్లా సరౌండ్ చేసి మాక్రోఫేజ్ ని అట్రాక్ట్ చేసే ఒక ఫ్యాక్టర్ ని ఆప్సోనిన్ అంటాం. అంటే an ఆప్సోనిన్ దట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఆప్సోనైజేషన్. ఓకే, ఫాగోసైటాసిస్ కి సిగ్నల్ ఇచ్చేదాన్ని ఆప్సోనైజేషన్ అంటాం. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఎనీవే IgM it acts as an opsonin, right? So then this is about the different kinds of classes of antibodies. And then here antibodies also, they can be antigens sometimes. Okay, antigens also sometimes because they are proteins. Okay, so I told you during in our previous class, an antigen is, most of the antigens are protein in nature. Okay, all antigens may not be proteins, but most of the antigens are protein. Okay, అంటే ఒక యాంటీబాడీ అనేది వేరొక ఒక యానిమల్ ఆర్ స్పీసీస్ యొక్క యాంటీబాడీని ఇంకొక స్పీసీస్ బాడీలోకి కానీ యానిమల్ బాడీలోకి కానీ మనం ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు కానీ, సో దట్ ఈస్ ఫారిన్ టు దట్ animal or that species. Okay, so in that time the new animal recognize this antibody as excuse me, okay, right. So whenever an antibody that enters into another particular animal's body, so then it acts as an antigen. ఆ animal కి ఆ species కి ఇది antigen గా పనిచేస్తుంది. Okay, so based on that antibodies are of 3 types. Okay, so here one is isotype, allotype
and idiotype, right? So here antibodies which are released against antibodies of different species. And for example, okay, antibody will be, okay, one antibody is there that is belong to one species. Okay, so it is whenever given to another species body, whenever entered into another species body, then antibodies are released. Such antibodies are known as isotype. Okay, దీని కోసం every antibody కి ఒక పర్టికులర్ ఎపిటోప్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ఎనీవే ఇది జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి, ఈ డెఫినేషన్ ఇస్ ఎనఫ్. ఓకే, antibodies which are released against antibodies of different species, that is called isotype. And allotype, allotype is formed in members of same species. Okay, so అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకోండి, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క యాంటీబాడీని ఇంకొక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇచ్చినప్పుడు యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో సచ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ కాల్డ్ allotypes. And then idiotype is here this area, FC region area contains some epitopes. Okay, so whenever this antibody is injected to any other animal's body, antibodies are produced to the epitopes which are present in the FC region. Okay, so ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎపిటోప్స్ కి అగెనిస్ట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయబడేటువంటి యాంటీబాడీస్ ని మనము ఇడియోటైప్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో based on the antigenic nature of an antibody, there are 3 types: isotype, allotype, and idiotype. Okay, so this is about the total antibody and its classes. Okay, right. So then immunity classification. Actually, okay, I'll just introduce types of immunity. Okay, so basically based on the origin, the immunity is of 2 types. One is innate immunity, it is also known as natural immunity. Okay, so then second one is acquired immunity or adaptive immunity. Right, so here once again I'm repeating, based on the origin, immunity is of 2 types. Okay, one is innate immunity, another one is acquired immunity. Okay, so innate immunity is also known as non-specific immunity. Okay, so it is again divided into, ఇది మీకు ఒక చార్ట్ వేయాలి, నాకు టైం లేక వేయలేదు, నేను I'll provide a chart. Right, so here the based on host response, again this innate immunity, let me highlight it. So based on the host response, so innate immunity or natural immunity is again 3 types: species specific immunity, race specific immunity, individual specific immunity. Species specific, race specific, and ఇండివిజువల్ స్పెసిఫిక్. అది ఒకటి. ఈరోజు జస్ట్ నేను క్లాసిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీకు చెప్తాను, జస్ట్ ఇది వినండి. సో ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్ అగైన్ 3 types: స్పీసీస్ స్పెసిఫిక్, రేస్ స్పెసిఫిక్, అండ్ ఇండివిజువల్ స్పెసిఫిక్. అదొకటి. నెక్స్ట్, based on the mechanism of action or the mechanism of innate immunity is mediated by 3 factors. Okay, అది ఏంటి అంటే మెకానికల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ఎపిథీలియల్ సర్ఫేసెస్, టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ సెల్ ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ is humoral factors. Okay, so mechanical barriers are epithelial surfaces, tissue factors are cell factors, humoral factors. What does it mean? It means that, okay, so there are 3 ways that innate immunity is operated. One is mechanical barriers, tissue factors, and humoral factors. Okay, so then
second type of immunity is acquired immunity or adaptive immunity. Okay, it is also known as specific type of immunity. Okay, it is a special kind of, and it is specific to every kind of pathogen. Okay, so based on nature of immunity, it is of two types. Okay, so one is passive immunity, another one is active immunity. I'll underline this. So acquired immunity is again of two types. First of all, I would like to tell you what is innate immunity and acquired immunity. So innate immunity simple ga mana gurtunchukovadaniki cheptunnanu. Okay, so innate immunity ante just manaku idea kosam cheptunnanu. Every person or every animal will get by birth some immunity that is called innate immunity. Just to be I'll define, I'll give the definition tomorrow. Okay, so you can only classification cheptunnanu. So innate immunity is an immunity that every individual or animal gets by birth. Genetically it is received by from the parents. Okay, so that is innate immunity or natural immunity. And second one is acquired immunity or adaptive immunity. So this immunity after the birth of the individual, every individual develops according to the situations, according to the antigen or pathogen, according to the environment. Okay, so that is every individual develops a particular kind of immunity that is called acquired. Okay, earned అనుకోండి. Okay, adaptive, according to the pathogen the body is adapted. So ఆ రకంగా innate immunity is by birth వచ్చేది. Okay, so acquired immunity అనేది after birth వచ్చేది. Okay, so in that way these are the two types of immunities. So మనం innate immunity అనేటువంటి based on host response, three types: species specific, race specific and individual specific. And then based on the mechanism of operation. Okay, innate immunity is operated in three ways: by mechanical barriers, by tissue factors, by humoral factors. Okay, and then acquired immunity. Acquired immunity basically is of two types. One is passive immunity, another one is active immunity. Okay, so again passive immunity is of two types: artificial passive acquired immunity, natural passive acquired immunity. In the same way, active immunity is again divided into same ikkada lagane artificial active immunity and natural active immunity. Okay, so inkokati untundi. This is original, this is actual. Based on mode of action or factors involved, it is of two types. One is humoral immunity, another one is cell mediated immunity. Okay, humoral immunity and cell mediated immunity. So ఇది ఇంతకుముందు మీకు డెఫినేషన్ చెప్పాను, బట్ మనకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఉంటుంది ఇది. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ, it is mediated by B cells. Cell mediated immunity, it is mediated by T cells. Okay, so this is classification of immunity. Okay, so with this I'm stopping today's class. Okay, if you have any doubts, okay, you can message me, you can call me, my number is with you. So here I would like to tell you something. One more important thing is March 14th అనుకుంటా మేబీ సెట్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఒకవేళ March 1st అని అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా, బట్ March 14th అయితే మీకు కనీసం ఒక 3 చాప్టర్స్ కవర్ అవుతాయి: ఇమ్యునాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ వాట్స్ అనదర్ వన్, ఫిజియాలజీ. సో మీకు మేజర్ మార్క్స్ కవర్ అయ్యేలా ఐ ట్రై, ఎవరైతే సెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో. సో ఇప్పుడు ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జేఎల్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ టిఎస్ సెట్. ఓకే, లేదా మీరు ఇంకా వేరే అదర్ జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్స్, రెసిడెన్షియల్ జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ, పీజీటీ కానీ, అన్నిటికీ దిస్ క్లాస్ విల్ బి
useful. Okay, and if you have any doubts, okay, please feel free to message me, call me. Okay, okay, tomorrow as usual 7:30 ki class ఉంటుంది, right? I'm closing. Thank you everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Right. sir. Thank you, Right. sir. Right, Amma. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Okay, Nama.